Qué lentitud esta actualización. Vamos allá. Oh, escucho doble clic ahora. Vamos allá. Vamos a ver qué hay para ahora. Empezamos con la historia de siempre. Once, there was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis Pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of seeking the pearl. But she was deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. La misma historia de siempre. Ok, ahí tenemos el banner. Puedo hacer 30 wishes desde ahora. Y acá tengo 12. So hago 10 y 40. Sería un total de 40. Vamos a comprar esto que se echa de todo. Pues, esto no puedo comprar ninguno. Vamos a seleccionar la lamparita, que esa es la de Nahida. ¿Qué efectos tiene? Thousand Nights Dawn Song. Increase elemental mastery by 32. If not, increase the equipping characters damage bonus from the elemental type by 10%. No hace muchos aumentos. Me gustaría tener a Joy Mia, pero nos vamos por ella. Oye, dame hundir aquí History. Mira que ya, mira para allá. Detiene el broadcast en lo que yo chequeo mi lista de deseos. Pues mal. Tan, 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 tan. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ¿verdad? No hay más nada. 5. No puedo aumentarlo. Permanent wishes no es character events wish. Sí, vamos aquí. 5. 10. 15 más nada. Nos fuimos. Ok. Si faltan 15 son 5. Si van 15 son 50. Los llego. Llego. Hacer estos 10. Mira para allá. Me acaba de regalar el juego a Rosaria. Yo no tenía este personaje de hielo. Qué instalación más extraña. Painful Grace, Last Rites, Divine Retribution. Qué constelación más rara. Bueno, nítido. Nítido. No fue una pérdida de tiempo esos 10. Salió violeta. ¿Qué es este? Arco y flecha. Fabonius Warbow. Yo creo que yo tengo uno ya, pero volvemos. ¿Qué color? Violeta. Otra vez Bennett. Yo tengo a Bennett completo, yo creo.
Eso es así. Y los últimos 10 por ahora. Ahí me dieron al gran Racer. También hay 4 estrellas, si me equivoco, ¿verdad? Vamos a ver cuántas constelaciones le tengo abierta a Racer. Bueno, está bien. Yo espero que vaya subiendo la escalera, ¿verdad? Desde el primero fue Venus, después Racer. Si me quieren dar a Noel no tengo ningún problema. Si no me equivoco, a Noel me falta una constelación. Una constelación me falta. Must be spotless. Noel attacks by an additional 50%. Nice. Ya, estaría nítido. Oye, no le he subido, yo no he ascendido hasta el ¿Cómo puedo? Sí se puede. My shield grows sturdier, and my spear sharper. One is an unstoppable force, the other an immovable object. Nice. Vamos a subirla. 50 más rápido. ¿Qué me falta? Seguir peleando con el robot para obtener esto. Y más fruta. Eso es en el desierto todo. Character Selection. ¿Para dónde voy? Ah, claro. Tengo la nueva Rosaria. Y vamos para Razer, que yo lo vi en el level 1. Miren, yo no he subido a Razer ni una vez. Y nada, tengo 2 constelaciones. Qué mal me va. No he usado Razer ni un chinchín. ¿Qué espada le tengo? Para cómo tengo una espada que obligado a bregar con electricidad. Sí. Qué anormal soy. El garete completo. Bueno. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Ok. I'll be... Tenemos test runs. Podemos probar a Nahida. Alcate la pelea. Ok. Ok. Vamos a hacer el test primero. Try. Vamos a probar a Nahida. Vamos a probar. Tengo a Shang-Li, que es de fuego, Lisa, que es de electricidad, y Bárbara, que es de agua. Nice and sweet! My! Ok. Bueno, vale, ok, so el damage no es gigantesco, pero con agua seguimos haciendo que caigan las pelotitas esas. Y si dejo el círculo apretado, hace más daño. Try not to enjoy it. Let's dance! Que despecha la electricidad. Vamos a tirar special. Oh, de los carcantazos. Vale. Lo acabamos rápido con Shang-Li. Hace rato de haber activado ese special.
So, no es un personaje como que de mucho damage, es un personaje más como Everyone's laundry is still de on the lugar line. en el área. May I be excused to fetch it Se in? aprovecha del ambiente o de los otros personajes. So, Nahida con agua, electricidad, entregaría el 100. Y bueno, también ese juego como ese último cantazo. Bueno, vamos a recoger los puntitos, no se puede olvidar. Yomiya también me da Primogens. Párcate. Solamente por los Primogens. Cualquier cosa por Primogens gratis. Vamos allá. De aquí a que se acabe, según lo que yo estaba leyendo, puedo obtener como 7000. Y cada 1600 son 10 souls. Que pues se supone. Boba, get! Fire hazard! Cool the ship down! For a light show! Esto es más fácil, obviamente, porque tenemos los de hielo, electricidad y con juegos bien fácil. Así cualquiera. Here comes the fireworks! Fire hazard! 12.000 de damage, 15.000. Hizo dos cantazos, uno de 12.000 y uno de 15.000. Y ese es el personaje del juego como tal. Fíjate, no me fijé en eso en Nahida cuando hizo más damage. Pero voy a jugarlo de nuevo para ver eso más nada. Se lo veré después cuando tenga el personaje yo mismo. Yo me pregunto si a través del tiempo cambiarán el personaje por uno más nuevo o si serían dos personas aparte. Who knows? Va rápido, hay que reclamar. Chachu, puntos regalados como eso no se pueden dejar perder. Vamos a ver, misiones del Archon. Bueno, aquí chapter 3, acto 5. También puedo hacer estos otros stories. Vamos para el Archon. Que a veces los Archons hablan mucho. So this is a day in the life of the traveler. Vamos a hacer las peleas de los top 3. ¿Cómo son estas misiones de aquí? Tengo de aquí corrida. Northern among these. Hammer of the Mushrooms. Vamos para ahí. Bueno, voy a hacer las comisiones diarias. Peleo con los 3 bosses. Y después cojo para la misión de Archon. There's a pleasant breeze and glorious sunshine. So, where shall we go for a walk? New hunt. Yeah! Yeah! Take flight! Predictors? Come on! Coward! There is no escape! Where do you think you're... I must leave no stone unturned. You want this one?
needs assistance. Time to go to work. Illusion shattered. My apologies. Testing my patience. We'll meet again. I suppose this will do. Take flight. Creo que esa es la comisión diaria más fácil que yo he visto en todo el juego. además de darle comida a la gente que pide que le lleve una comida o algo. ¿Dónde están las otras dos? Ya hicimos esas dos. El otro violeta acá. ¿Dónde está la otra violeta? Vemos aquí. Bueno, allá arriba. Rayo. Touring Light Show. Strange light has appeared out of the wild. Catch up with it and you may get it. Ok. Aparentemente una luz extraña en el monte. Vamos allá, seguimos con estas comisiones diarias. Vamos a ver qué nos regalan. Parece que se estancó ahí porque como que se quedó quieto. Vamos a hacer esta otra. Vamos para allá. Easy. Y como yo voy arriba. Ok. Vamos para allá.
Al menos fueron 2 challenges uno detrás del otro, súper fácil. Take them. I have no need. Esperaba algo un poco más complicado, pero no lo fue. Perfect. Ahora para el último que está acá. ¿Qué dice? You can feel the eyes of the children. Help Amy. Ayudar a un niño. Este probablemente es un poco más aburrido. Siempre tiene que haber una misión aburrida, ¿sabes? Hello. Vamos a ver. Sí, está en el desierto. Ahora que dice eso ahí de fishing, yo no he ido a la área de pescar de acá de Sumer. Déjame marcarlo porque si no lo marco no me guía. Oh, wow. Hablando de pescar, mira un área de pescar aquí. Vamos a marcarlo aquí en el mapa. Está como para acá. Más o menos. Hilmi. Saludos, aventurero. Tenemos los skills para pelear y viajar. Bastante directo al grano. Tengo demasiados skills para ponerme la ropa verde. Yo soy especial, no necesito eso. La de arriba es más prepotente. ¡Wow! Ok, hay que ayudar a alguien en un almacén. Mira, me pueden dar 3 chavos. No importa, vamos para allá. Ella sacó adelante. I have run many times. Qué porquería de excusa. He doesn't even look like he was running. Claro que sí. Dame los primogens, por favor. Oh. ¿Qué tengo aquí arriba? Perfect. Ya cumplí con los diarios. Vas. Talk to Candice. Who's Candice? ¿Y esto está bajando? Está bajando, pero va muy lento. Bueno, pero... Vamos. Para mí que eso tiene que ver con alguna... Debo de chequear eso ahora primero. Chacho, muchísimo más rápido que esperar por la cosa que ya. A mirar aquí, esto es un story quest. Es del Archon Quest. Ok, perfect. Antes de tirarme a hacerle la historia del halcón, vamos para Catherine. Tengo que ir para donde Catherine. Aquí es. Vamos para donde Catherine a obtener unos puntitos de esos que necesito. Un saludito a quienes esté yendo por ahí. Dale un comentario. Y no te olvides de darle like.
the world holds dear is but a Vamos, ahí está. backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Internet mío, parece que Ad está muy Astra rápido hoy. Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. Zumba los chavos, por Thank you for favor. completing today's commissions. Muchas gracias. Excelente. Ad Astra. No te tengo que escuchar de nuevo. Vamos a dejar eso ahí. Perfect. ¿Qué nos dieron aquí? Easy. Ya que estoy aquí y voy a meterme a las misiones a pelear, debería de cocinarme alguito. ¿Sabes qué? Aquí arriba está lo de construir armas. Te voy a dejar eso puesto y después lo recojo. Señor, vamos a hacer esto directo al grano. Esto se hace más rápido, so pongo a hacer los 20 y ahí se hace un challenge facilito sin sudar. Y ahora regresamos para donde yo estaba, aunque mira dónde pusieron el cubo. Tentador. Vamos a pelear con ese cubo, que yo no he peleado con ese cubo todavía. Normalmente pelear con los cubos es fácil. El único cubo que a mí se me ha hecho difícil fue el de hielo. Este es de hierba, de planta. El cómo es pelear con él. Estará arriba, estará abajo. Vamos a marcarlo. Pescalo. Ahí está, navigate. No, ese puntito no es lo que quiero. Por acá. Mira aquí un área corrompida. Vamos a darle una pela también en lo que llego allí al cubo. Para que se ponga bravo. Acá, muérete ya, jobo. Ahí, así como lo debe ser. Congelado. Se me olvidó. Congelado también. Y esta es la pan. No sé por qué está sumando, vaya. Vamos a esto. ¿A dónde lo zumbo? Arriba. Mira, pero está bien obvio esta cosa aquí. Ok. Me zumbó y toda esa cosa. Eso es. Ahí está. Ahora tengo que pelear con alguien. Pequeñito. Sin miedo a los chicos. Ay, As a good knight should. sométele. 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 2.000, 3.000. Súmalo, 4.000, 3.000. Acabo, me hago muerto. La vida. Yo creo que Noel está haciendo un buen damage. Se acabó. Ave María, un tesoro grandecito por lo menos. All in a day's work.
saludito a quien nos esté viendo por ahí. Número 1, dale like, ¿verdad? Deja el like. Vacilando, estoy probando. Que llegó la actualización nueva. ¿Dónde está el cubo que mapea aquí? Y no está. La flechita, tiene una flechita al borde del círculo del cubo que dice abajo. Para acá no es. Vamos a explotar esto aquí. Leave it up to me. Al menos que no me aparezca hasta más después. Eso también puede ser el caso. También puede ser que me aparezca más adelante, después de algunas misiones. Si ese es el caso. Ah, espera, espérate un segundo. Aquí dice algo. Yo caminando aquí el garete. Aquí dice algo. Pero simple y sencillamente no especifica dónde está. Uy, seguimos igual. ¿Sabes qué? Vamos a darnos 4 puños con otros bosses. Ah, ok. Está aquí. Tiene que estar. Mira el boquete ahí. ¿Qué? Lo que pasa es que hay que explorar, Méndez. Si no explora no llegas a ningún lado. No llegué. ¿Sabes qué? Ese boquete no es. Ya yo estaba anteriormente por ahí. Vamos a averiguarlo. ¿A dónde coño? Me va ahí. Me perdí por un segundito ahí. Subas. Pero este boquete no coge. Para ese otro lado no hay nada, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién sabe? Me está llevando en otra dirección, pero puedo decir que lo chequeé y que lo intenté. Un hilly short tirado ahí en el piso, otro hilly short tirado ahí en el piso. Y esto es una calle sin salida. Nos fuimos a pelear contra otros bosses. Vamos a pelear primero con el dragón. Dragón de roca, vamos para allá. Ok, el símbolo de arriba violeta es electricidad. El símbolo anaranjado de abajo es fuego. Para la electricidad tengo hielo. Para el fuego debería ser agua. Pero con este equipo que tengo montado le doy candela. Y para avanzar un chico vamos a ponerle level 80. Para tampoco estar media hora peleando con el monstruo este. Vamos a darle. Vamos a darle. Una de mis peleas favoritas. Una de 2 de mis peleas favoritas. Dímelo, Ángel. Zumba el like ahí. Sométele, vamos a someterle. Voy a pelear con ese dragoncito pequeñito que está ahí. Mano, si tú lo jugaras así sea en el teléfono, yo creo que tú te puedes unir a mí.
Vamos a intentarlo aquí. Ups. Vamos a tratar de... O cojo la pela o le gano. Le gano. My apologies. Time for retribution! I must leave no... No he visto tu último comentario. Bueno. Ahora lo leo en lo que él se hace power up. Yo estoy bien adelante, pero eso es lo de menos. Yo te puedo ayudar. Una vez tú llegas al level 16 del mundo, yo me puedo unir a ti y te ayudo a pelear con todos los monstruos. Y créeme que hay monstruos para pelear. Take flight. So rude. Yeah. Al piso ahí. Embrace the ice. Paraliza. Por lo menos el Stretcher no lo paraliza. Ya le quité la mitad de la vida, qué rápido. Ahora va a ser power up a electricidad. You stand upon your tomb, though you know it not. Uniéndonos a pelear juntos es como subimos de nivel, Cristiano González. Steady as... Vamos, y nos pegamos a pelear con estos bosses. My apologies. Se exagera. Dámela, Dios. A worthy opponent. I must leave no stone unturned. I'll catch up. Back to the earth! Shine down! Burn! Detestable! Take flight. Se acomodo. Vamos a quedarme de lejito, porque si la un poco movido. Ok, vamos bien. Whirling snow. Enraged earth will not Leave it up to absolve me. you! Bueno, creo que deja un chinchín de vida. Vamos a ver qué va a hacer. Cuidado. Está encima venía. My apologies. Steady as stone. Whirling snow. I will not be destroyed! A ver si cogemos los puntos. Duro. Cómprate el Play 5, cómpratelo. Yo quiero jugar esto en el Play 5. Probablemente va a correr muchísimo más smooth que esto. Yo estoy loco por jugar esto en el Play 5. Cómpratelo. Fíjate, no me he cogido nunca el tiempo, pero definitivamente sí, fue bastante rapidito. Es que al menos estos 4 son los 4 personajes que yo más fuerte tengo. Casi están, casi están al top.
cuestión de level, pues ya está en el 90 de A 90. Ya no sube blade más nada. embraces. Pero también hay que subirle los talentos. Que si el damage de cada espadazo, el damage del R2, el damage del triángulo. Y eso por cada uno de los personajes que tú tienes. Con el tiempo, uno se acostumbra. Cuando vuelvas a cobrar. En verdad espero que eso sea pronto, en verdad. Espero que sí. Bueno, ya tuve esa peleita. Vamos para otra de las peleas duras de aquí. Vamos para acá. Vamos a cruzar el charco. Esa pelea está aquí. Esta pelea es la segunda favorita mía. Aquella era la primera con ese dragón gigante. No sé por qué me gusta tanto, pero es una de las mejores. Y esta también está bien ready. Y por lo que veo, la que será la próxima, que es la final, ahora mismo la que... Si yo sigo la historia, viene una pelea que va a estar bien demente. Esa la tengo en mi lista de él. Seguro que sí, así va a ser. Vamos a ponerla en el 80 también. Eso es otra cosa, by the way. Lo estoy poniendo en level 80 en vez de 90 el boss fight. Que probablemente por eso también la gana tan rápido. Bueno, este boss fight es Raiden. No voy a usar a Raiden porque con la electricidad no voy a hacer nada. Me vendrá bien el personaje principal con el poder de hierba. Porque si no puedo buscar el poder de viento. Bueno, es electricidad, eso es preferiblemente hielo. Y no he subido a esta personaje al level 90. Vamos a ver el poder. Sí se puede. I remember reading in an ancient... Te escuchamos ya mismo. Ahora mismo tengo que subirte de nivel. $172 libros. Pues, ahí va el lista. ¿Qué arma te tengo? Tengo un arco y flecha más fuerte. ¿Qué tengo aquí? Critical hits. Aumenta los skills elementales y el burst elemental por un 24%. No está mal. Aumenta los ataques normales por un 60%, pero disminuye el ataque cargado. No, esta necesita el ataque cargado. Did incur damage affected only on PlayStation? Okay. Did incur damage to opponents increases the character's normal and charge attack. Un 10%. Un 24% es mejor. Y este es el Favonius Warball. Ese es este mismo de aquí, ¿verdad? Mira, sí, pues vamos a quitarle el seguro a este. Pero eso hice. Se lo voy a quitar. Ahí. Critical hit aumentó un 80%. A generar elementos particles. Eso es bueno para recargar el special. No voy a estar pendiente a critical hits en esta pelea, voy a ser sincero. Y para lo único que quiero es para los ataques de hielo. I only wish life could be as leisurely as this a little more off. ¿Qué me dieron aquí? El gasto de mora. How greedy of me.
Vamos a hacer eso. Con más razón lo voy a poner en level 80. As per our contract. Hielo, fuego, hielo y roca. Vamos allá. Access denied. Next on the agenda. Unthinkable. Pathetic. Light sword. The eye sweeps the lands. Shattered. Whirling snow. Lightning falls on the land of eternity. Strike dead. My apologies. This body is eternal. Inferior. Whirling snow. Inferior. Witness the final calamity. Inferior. Take flight. Eternity is in my hands. I must leave no stone unturned. My apologies. Sakura swirl. Whirling snow. Lightning, obey me. Take flight. Ahora mira que hice ese cambio bien raro ya para grabar ese clip. Porque hay una clase de pelo ahí. Weak, pathetic. Be gone. Buen dos. Illusions are but distractions. Ok. Thunder. Steady as Ojo con stone. caña, no, Your cuidado. verdict is decided. Be gone. Your verdict is decided. This world, a fleeting shadow. My apologies. Be gone. This body is eternal. Aquí vamos. Born of ice and frost. Follows my blade. Muchacho, falta el medio. No No touching. quiero estar ahí. Inferior. Voy a tumbarle el escudo violeta.
Witness. Access denied. Final calamity. Buen chip. No sé por qué sí, yo puedo lo que sea que Perish. Born of ice and frost. Ruin follows my blade. En mi cara hice mucho, ¿verdad? Access denied. We're way behind schedule. Eternity is in my hands. Brincando, brincando, brincando. Whirling snow. There is no escape. Kamisato art. Blaze over. My apologies. Euthymia crumbles before me. Bien sudado. Ah, qué chévere. Todos los... El dragón anterior y esta me dieron los items que necesito. Ahora me falta uno de los tres. Bueno, ya peleé con 2 bosses grandes, me falta uno de 3. Semanalmente hay que pelear con 3. No sé con quién pelear. Déjame. No tengo los items para tu talento. Lo que me falta. Tito, 19. Tengo. Probablemente necesites más, pero ahora mismo no. Tú, obviamente. Y aún así, mira, tengo 12 ahí. Este está chilling. ¿Qué me falta aquí? 3 de... Aquí voy a necesitar. ¿Esto hoy? No, hoy es miércoles. Y estos los martes y viernes. 4 de 2. Esto puede ser que necesite más. Puedo pelear con señora. Y aquí. Ah, pues bien, me falta. Qué loco, usa lo que acabo de obtener, qué duro. Y aquí. Mirror tengo 17, estoy bien. Y aquí. 3 dedos, 3 más nada. Esto es Boreas, ¿verdad? Esto es el lobo. Y aquí me hace falta todo. Mira, ¿no? Este también es de Boreas, del lobo. Me hace falta este item. Está casi top. Tengo que seguir. Y tú, obviamente lo estás usando mucho. Y tengo el item. Vamos para donde el lobo. Muchos de los personajes que tengo en level 90 necesitan una pieza que suelta el lobo. El lobo es de hielo y viento. Ya puedo ponerme entonces aquí fuego, electricidad. Puedo ponerme bastante fuego. Fuego. Oh, logros, que logré.
Sumeru. Completar 10 trials. Y eso está hace tiempo. Cleanse the... Cosas reales. Ave María, 300. Ave María. 600 Primogens regalados. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. No seas chismoso, dilo. Déjame preparar el equipo desde ahora. Aquí déjame arreglar esto. Aquí va Raiden. Stay close and you will live. Aquí vamos a poner la... Vamos a poner a Raiden adelante. ¿No quieres coger a Raiden? Ah, porque está allí. Con razón. Pues entonces vamos a poner aquí al final. Oh, how exciting! Raiden al frente. The campaign begins. Vamos a poner a... Let's go. Diluc. En realidad cualquiera de ellos dos. Más Diluc. Pero deja yo de ahí. Y otro de fuego. Vamos a poner a Bring my este que está aquí. seasonings. Le damos deploy con el cuadrado. By the way, tú estás en level 80. ¿Por qué? ¿Qué me hace falta? Oh, me hace falta todo. 6 gems y 10 de esta cosa. Yo tengo que visitar el Pyro Boss este. Hay tarea. Right. Eso fue todo. Con este equipito de ahora tengo todos los specials para aprenderlo. Así que Boreas va a ser un paseo. Yo recojo los wolf hooks como si yo los usara para algo. Bueno, tercero y último boss de esta noche para después irme para la misión del halcón. Traveler, listo para probar tus skills. Skills, no skills, skills. Mire. There is no... Vamos a tirar el bueno, pues. Me dio una pela el lobo aquí. Ay. Leave it all to me. Nice and spicy. Illusion shattered. Para acá. Echo losito para adelante. Te la pide. Esta vez no, Into the fire. Mete losito. There is no escape. ¿Y yo? ¡Ole! Ahí viene. Son 3. La segunda. ¡Ole! La tercera que él va a brincar. No importa. Bueno, quédense ahí. Ahora va a ladrar ahí porque está molesto. Cambio de hielo a viento. Illusion shattered. I must leave no stone unturned, as a dutiful Solo que maid yo quiero would. activar, pero ya activé.
acabar esto. Pero... Sí, sí. Torn to oblivion! 37.000 en un solo pico. There is no escape! Está dando duro Raiden. Eso es todo. Ay, María. Recogemos los puntos. Y ya subimos 2 niveles del Battle Pass. Dos niveles gratis del pase de batalla. Y ahora nos vamos para la misión del con. Fíjate, dame a recoger eso. Vamos aquí a Monster. The world remains constant over the centuries. But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Ad Astra Abyssosk. Ahora sí. Ahora sí. Oficialmente para la misión del Arconte. Llevo 1 hora jugando, efectivamente. Ay, caramba. Vamos a empezar esto. Vamos allá. Primero, obviamente, seleccionamos la misión. Y le caemos. Déjame cambiar los personajes. Vamos a poner a Just Traveler. what will we come across this time? Vamos a poner a- Kamisato Ayaka, present. Deploy. Ahí estamos. Ahí quedó. Empezamos la misión. Candace, we're here! Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment. Before attending the meeting, I hope you can promise me one thing. What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay.
attacking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you two. Are you ready? Very well. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. Color me impressed. It's worth a try. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next point. You're making Paimon nervous. No sé qué pasó, pero está actualizando. Vamos a ver, vamos a ver. You're finally done. Se tardó un montón en actualizar. Bueno, que hasta el personaje se veía de baja resolución. Qué mal. Pero no siguieron hablando o presentando la discusión. ¿Qué iban a hacer? I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be careful. That's what I wanted to hear. Take care. Well, traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Paimon's a little worried. Hopefully nothing will go wrong. To be honest, I feel the same. But you're already some of the most capable people I know. So you have my trust. Candace gave us a compliment. Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that, although you won't be coming with us, we'll be sure to remember your words. I'm very glad to hear that. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Your safety is the most important thing. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take care. You're welcome. And thank you for taking my advice. Good luck with everything. I'll be here in the village praying for you. Stay safe, everyone. I'll be here praying for you. Good luck. Bueno, me parece que aunque ellos dijeron que la misión empieza otro día, empieza ahora. Ahí está Actualizaion. Vamos al mambo. Sounds good. I'll go make some preparations. Okay. I'll hit them! Have you finished saying your goodbyes? Yeah! Also, Candace told everyone to be careful. Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play.
We won't be able to achieve anything if we're simply careful. We must go beyond that and fully commit ourselves to it. I hope this is clear to you. Huh? Shouldn't you be saying something more cheerful to boost our morale right now? Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while I continue to remind you of the seriousness of our situation. We all have our jobs to do, after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Speaking of the front lines, you don't look anything like a soldier. Of course. Compared to the mercenaries, I'm merely a feeble scholar. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place and offer my strategic insight. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing constant danger every single day. Well, being a scholar is also a high-risk occupation, and you are a scholar. I'm not like the rest of them. Even among members of the same species, some will exhibit far more potential than others. This guy. Paimon still remembers when those mercenaries in Port Ormos called you a lunatic. All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. I'll take that as a compliment. That reminds me. Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with the public. Even I, who has worked in the academia for some time, was never once informed of this. I think those mad scholars and mercenaries we encountered may have all fallen victim to the corrupting qualities of forbidden knowledge. But the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of human contact with divine knowledge as mere mortals. Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature of forbidden knowledge, and thus always approached the issue from the wrong direction. The Withering, Elazar, and the sandstorms. Don't you think what is happening right now across Sumeru is rather similar to the forbidden knowledge pollution that occurred in the desert thousands of years ago? But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering and the sandstorms. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be that? Ah, you've connected the dots. The cause of Irminsul's illness may precisely be the pollution from forbidden knowledge. But if that's the case, what should we do? This is huge! Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean, it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole the world forget me thing? In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to save Irminsul can we completely resolve the problems Sumeru currently faces. To make sure we're still on track, I would like to check on the state of some of our preparatory work. Where are we going? To an Eremite base. Todavía no confío en él. La opción correcta era la segunda, pero debí haber usé la primera por si acaso. Vamos para la base. Estamos planificando para regresar a la ciudad de Sumeru para tratar de liberar a la diosa de la naturaleza. Interesting. Vamos allá. Muy bien, déjenme pasar sin pelear, por favor. Tienen que pegar un rayito de eso y subir facilito. Sin tener que pelear. Bueno, o sea, llegar fácil.
Oh, you made it. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for canned knowledge extraction? What are you doing with those? Look here. Huh? More canned knowledge? Are you going to put more weird stuff into his head again? What's that look on your face? Are you scared? Paimon's a little scared, but very, very furious! That's an interesting response. Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The academia should also have their own copy. And according to the plan we just came up with, Traveler, I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge capsule? Yes. Paimon is still really worried. I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say. Because, to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the most important tool we have. Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. As a result, we have changed Sumeru's entire political landscape. Everything went without a hitch, and everyone recognizes and praises our achievements. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay? Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative effects. But what was the point of doing this? Paimon doesn't get it. And that's perfectly fine. In any case, these capsules aren't meant to be used by you. Huh? What do you mean? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have long relied on the Akasha. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is nothing short of absolute truth. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during times. After all that time, what do you think you'd become? A fool? A machine? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries and identify gray areas. But why would you need to identify the gray areas? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very interesting. One might even say they're advantageous in the right hands. The things you're interested in are really out there. Are all Sumeru scholars like this? Anyway, that's enough chit-chat. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to Caravan Rebot and start preparing for the next step. Small projects? We're going to tinker with the Akasha terminal and make a few modifications.
Ahora mismo voy a escuchar doble 1, 2. Ahora mismo voy a escuchar doble 1, 2. Ahora mismo voy a escuchar. Qué extraño, ahorita se escucha como que... No entiendo qué pasó. Bueno, eso básicamente van a hackear el terminal localmente para buscar una forma de que la gente se pueda desconectar, entre comillas, de manera remota. Vamos allá. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Al-Haytham's plan is even more radical than I imagined. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? He's turned against our plan. We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to Al-Haytham for suggestions. Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry, but as things stand, I can't accept your principles. Seems you really do understand the ways of the desert. Traveler, Paimon, this is also something you should know. Ramon's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Reebok would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Al-Haytham told you. Am I right? Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. It's my own choice to trust you. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to shove. I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm against the meaningless loss of our own. I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say that people like you are hard to come by. I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know important things like this. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit.
Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the lives of our friends, but the goal we are about to achieve is even more important. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, lend us your support. We will show you the determination of us desert dwellers. Well, now that you've put it that way, I can no longer refuse. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only achieve our goals if we can ensure our safety. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendroarchon and those of King Deshret. Everyone's life is equally important. Okay, you have a deal. Let's do this for our shared dream. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. So, no nos dieron un briefing del plan como tal, pero básicamente están moviendo las piezas de ajedrez para entrar a la ciudad de Sumeru. Una de las dos, todo sale bien o algo va mal antes de llegar. Vamos a averiguar, vamos a averiguar. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation of Caravan Rebot. Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know what you need. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academia. As many as Ain el Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will need personnel. Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Because this is work. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon scared stiff. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Mahamatra? Even if that guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound to attract a lot of unwanted attention. No matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. I agree. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect our operation. The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite strange that it hasn't already tried to interfere with my actions. I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember,
when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about a person? Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumeru. The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every single instance? Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured out the full composition of it. Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. Any one of us could potentially disagree with another. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably safe for now. Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled by something without a mind of its own. Is that so? I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by the past. Paimon's so glad that this is settled. Next time, pay attention during our meetings. Will do. Just remember to stay vigilant. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembarbo. This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Beep, construct, beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the Academia? Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Map. Hurry, bring the map! In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time or location? None at all, sir. Good. See you then. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to the absolute authority of the Academia. And now, we're going to strike back against that massive pillar of power. Get ready.
We will move out in 2 days. Bueno, me gustó esa intro, me gustó esa intro. Básicamente es la planificación de lo que se va a hacer para entrar a Sumeru. Ya con eso básicamente lo voy a dejar ahí y mañana sigo. Buenas noches, Dios los cuide.